Hello. Yeah. Leo tutakwenda kujifunza somo kuhusiana na namna gani ya kuweza kufanya mapping ya trial balance. Najua ni swali gumu sana na ni mara nyingi nimekuwa nikiulizwa na wahasibu wa taasisi na kampuni tofauti tofauti. Nikaona sio vyema tukashare hii idea ni namna gani unaweza ukatengeneza financial statement specifically trial balance inaweza kuwa linked na balance sheet pamoja na profit and loss statement ndani ya dakika 20 mpaka 30. Ni kitu kirahisi sana. Ni jambo la ajabu sana nakutana na mhasibu ananiambia ana trial balance iliyo balance then anashindwa kupata financial statement. Naomba tuanzie hapo leo, lakini tutakuja na video nyingine ambayo nitatoa summary fupi ya utambulisho ya mimi ni nani, nimekuwa nikifanya kazi wapi, ninadili na hivi vitu kwa muda gani, ili na wewe kuweza kunijua zaidi. Ila leo naomba tuende moja kwa moja kwenye somo letu la kumap financial statement kwenye TB ambayo inakuwa linked moja kwa moja na hizo financial statement. Sawa. Sasa kitu cha kwanza kabisa utakuwa na trial balance kama hii. Nimetumia sample trial balance ambayo inaitwa ni kampuni yetu inaitwa Mr. Accounting Company Limited trial balance ya mwaka huo XNX. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa uwe nacho inabidi uangalie trial balance yako iwe na balances figure. Kwa maana hapa nasoma milioni 361 na hapa milioni 361. Utatest hizi balances kama zina balances, in maana yake ni list ya ledger zote kwa kuwa na zero. Hii ni total ya row zote kwa maana minus positive minus ili kuweza kupata zero balance. Sasa kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kufanya utaadi another column. So utaadi another column ambayo column itaweza kukusaidia sasa kutengeneza financial statement line kutokana na hizi ledger zako zote ziko kwenye TB. Kitu kinaitwa financial statement line items. Hicho ni kitu cha kwanza. Utaadi column ya kwanza. Column ya pili tutaadi notes. Naomba hii column ya notes tuiadi, lakini tutakuja na somo specifically namna gani tunaweza kutengeneza notes kutoka kwenye trial balance. Sasa wakati baada ya kuadi hizo column mbili kwa maana ya financial statement line item pamoja na notes, naomba nikupe scope ya leo. Kwa maana kitu cha kwanza tutaanza kufanya activity ya kwanza ya kuanza kuzipa naming hizi ledgers zetu. Kumbuke sisi kama wahasibu na wakaguzi lazima tuwe katika position ya kujua kila ledger ina nature gani kutokana na hiyo type ya ledger. Mfano, tunajua kabisa kuna ledger ambazo zinahusiana moja kwa moja na statement of performance pamoja na kuna ledger ambazo zinahusiana na statement of position. Sasa ledger zinazohusiana na statement of performance mara nyingi zinakuwa ni ledger zinazohusiana na revenue pamoja expenses, lakini ledger zinazohusiana na statement of position zinakuwa ni ledger zinazohusiana moja kwa moja na vitu vitatu, either ni asset, liability au equity ya kampuni husika. Sasa twende moja kwa moja kwenye ledger zinazohusiana na statement of financial position. Kwa maana gani? Tutahusiana na ledger ambazo zinahusiana na issue ya asset ya kampuni, zinahusiana na liabilities za kampuni, zinahusiana na equity za kampuni. Sasa kutokana na TB yetu hapa, ukiangalia kwa haraka haraka, kuna ledger zimekuwa coded hapa. Kuna ledger ya 21,300 ambayo ni cash in hand, kuna bank, kuna paid cash, kuna receivables za TZS na USD, kuna withholding tax receivable, kuna hizo deposit fund na vitu vingine. So hivyo sasa, kitu cha kwanza kabisa ambacho nataka kujua, unabidi uclassify hizi ledger zako katika hivyo vitu vitatu, kwa maana ya asset ni zipi, liability ni zipi, na pia equity nature ni zipi. Sasa kwa haraka kwa sababu tunafahamu hii knowledge itakuwa ni rahisi wetu sisi. Kwa cha kwanza hapa mimi nitasoma cash, bank 1, bank 2, hizi moja kwa moja zinahusiana na asset. Sawa? Hizi ni asset in nature. Na tukija kwenye account receivable, withholding tax receivable, fee interest, deposit fund, zote hizo ni asset in nature. Kwa hizi asset in nature mpaka hapa naomba nitaziweka kwa rangi hapa. Naomba nitazichapa na rangi ya blue, kama utojali. Alafu then nitakuja ledger ya account payables, then nitakuja kuna car hiring, kuna customer deposit, kuna consultants, kuna net sale payable, kuna pay payable, kuna SDL na nini. Hizi ni liability account. Kwa hiyo hizi liability account nitazichapa hapo pia. Nitachapa kwa rangi nyingine hapo, nitaweka rangi ya kijani huko. Then kuna account inahusiana na retain earnings pamoja na share capital. Hizi ni equity in nature account.
Kwa hizi equity nature account nazo nitazichapa rangi yake hapa ili tuweze kuzijua. Kwa tushaanza kufanya action ya kwanza ya kujua nature kutokana na ledgers zilizopo ndani ya statement of financial performance. Kitu cha pili kinachofuata ni kuanza kuzifanyia coding sasa kutokana na financial statement line item. Sasa katika asset kuna several type of assets na katika liability kuna several type of liability na katika equity kuna several type of equity. Sasa naomba twende na zile commons. Mfano, tunajua kabisa kama wasibu tunapokutana na ledgers zinazohusiana na cash at bank, cash in hand, credit cards, debit card, zote hizo zinahusiana na ledger na cash and cash equivalent. Kwa hizi tutazichapa hapo moja kwa moja haraka haraka, cash and cash, cash and cash equivalent, wengine wanapenda kuzita moja kwa moja cash and bank. Save muda na kwa. Kwa hiyo cash and bank, bank 1, bank 2 pata cash, hizo zote ni cash and bank ledgers. Kwa tutatap cash and bank ledgers. Tukija hapo kuna account receivable TZS, account receivable US dollar. Kuna withholding tax receivable, kuna hizo impressed account, kuna deposit fund, kuna staff cost hata. Hizi zote zinahusiana na issue ya trade and other receivable. Kwa hiyo kama ni trade and other receivable tutazichapa hapo kwenye trade and the other receivables. Sawa. Kwa tuta drag tupate hiyo trade and other receivable. Baada ya hapo tutakuja na ledgers zilizobakiwa, kuna fixed, kuna hizi, kuna furniture, equipment, computers, equipment na vitu vingine. Hizo zote tunajua kabisa zinahusiana na property, plant and equipment, PPEs. Property, plant, let's call just property and equipments. Property and equipments. Then hizi tutafanya nini? Tuta drag pia hizi, tutazi drag hizi zote hapa. Alafu kitachobaki hapa kutakuwa kuna account payables, kuna trade, kuna PSPF, kuna hizo na hizi. Hizi zote nyingine zinahusiana na trade and other payables. Trade and other payables. Kwa tutazi name hapo trade and other payables. Sawa. Kwa trade and other payable tutazi drag pap, mpaka mwisho tutamaliza. Kinabaki pati ya tatu ambayo ni ya equity. Katika equity sasa kuna retain earnings pamoja na share capital. Sasa katika retain earnings pamoja na share capital naomba tu classify mara mbili hapa kwa sababu katika retain earning au katika equity composition kuna part ambayo moja kwa moja inahusiana na share capital ya kampuni, lakini kuna zile balances kwa maana ya kuna zile recoupment ya profit from previous years ambazo mara nyingi tunazipenda kuziita retain earning. Ni part of equity lakini ni reserves za kampuni. Kwa hiyo tuziache hapo, tuziite ni part ya equity lakini tuziite retaining earnings. Sawa, retaining earnings. Kwa hapo tumeshamaliza kumap element za statement of position, statement of financial position. Tena moja kwa moja kwenye statement of performance. Katika statement of performance tulisema kuna either revenue na expenses. Sasa katika revenue na expenses pia ndani yake kuna breach ambayo breach itaweza kutuambia je, kama ni revenue ni what kind of revenue, kama ni expenses na katika itakuwa ni what kind of expenses. Naomba nikupe caution. Katika kutokana na standard 1 nasema IFRS 1 au IS1 ilikuwa modified to IFRS 1 inasema kwamba inabidi to present our statement of financial performance or statement of profit or loss and other comprehensive income into either function nature, by function or by nature. Sasa kutokana na standard requirement especially for companies and the big organization wanapenda kupresent the financial statement of profit or loss and other comprehensive income by function. Sasa by function maana itabidi katika kila nature, kama ni katika kila class, mfano katika kila ledger ya revenue inabidi define hizo ledger based on function. Sasa hapa tunabidi tuanze na action ya kwanza kudefine revenue ni zipi na expenses ni zipi kama tulifanya kwenye upande wa position. Sasa hapa moja kwa moja hizi collection, audit fee na nini ilikuwa ni kampuni ya ukaguzi na kuonesha. Hapo tutazichapa nazo hizo, kuna rangi yake hiyo ni revenue, hizi ni cost, tutazipa rangi zake ambazo ni expenses. Tuseme hizi tuzipe hiyo rangi hapo, na hizi nazo zinaonekana nazo ni expenses, nazo tuzipe hiyo rangi expenses zote hizi. Chapa expenses. Sawa kabisa. Hapo maana tutakuwa tumemaliza. Kinachofuata ni kumap sasa financial statement line. Katika financial statement line maana yake tunakuja katika step ya pili ya kusema sasa kama tumeshajua in which category this ledger belong,
tunakuja je, in which subcategory this ledger belong. Kama ni revenue, ni what kind of revenue. Sasa hapa katika financial statement line kuna revenue zikawa ni sales na zikawa ni other income au ni vitu. Sasa kwa haraka haraka hapa tukiangalia reimbursable collection, hiyo hizi zitakuwa zina belong kwenye nini? Tukasema hizi ni other revenue au wengine wanapenda kuziita other incomes. Other incomes. Na hizi tutaziita ndo main revenue zetu. Kwa main revenue zetu tuna drag hapa pap. Yep, na hizi ni categorized tuite other income haraka hapo, sawa. Chengine nakuja kwenye cost. Hapa kuna contracted, consultant, kuna direct material, kuna per diem na vitu vingine. Okay, kama hizi ni direct contract, maana hizi moja kwa moja zitakuwa ni expenses, lakini kwenye direct cost. Kwa to identify hizi direct cost, wengine wanapenda kuziita cost of sales. Cost of sales. Kwa cost of sales tunaziclassify, tunazita cost of sales. Ni expenses lakini katika cost of sales, direct cost. Na maana inahusiana moja kwa moja na hii biashara yake. Maana yake hapo. Kwa hiyo tumeshajua direct cost zetu ni zipi hizo cost of sales. Siku nyingine tutajifunza namna gani inventory, nature accounts za kampuni zinakuwa zina define hizo direct cost zake. Pana kuna issue of inventory, kuna purchase na vitu vingine. Sasa hapo kilichobaki ni hizo cost expenses zingine. Expenses zingine kwa maana by function inaweza kuwa ni either ni administrative in nature, either ni marketing in nature or depreciation. Sisi tutaclassify our expenses kwenye major category 3 na ndio zinazokuwa recommended. Either define admin cost ni zipi, define marketing cost ni zipi, emolument cost ni zipi au payroll cost pamoja na depreciation. Namba sisi tuende na katatu ambazo ni admin, marketing pamoja na depreciation cost ambazo tutazifanya kwenye financial statement rate. Kwa haraka tukiangalia administrative expense, ni administrative expenses mpaka hapo duty, vacation, repair, bank charges, mpaka hapa kwenye depreciation tuna look. Hapa tunachapa depreciation kwa sababu depreciation tunasema tunataka kudefine kama separate line kwenye financial statement line item zetu. Tunaona implication yake nini kwa mwisho. Hizi zingine zilizobaki tunachapa expenses. Tunachapa expenses zote. Tunachapa admin expenses. Kwa hapa tunakuwa tumemaliza kumaki financial statement line. Sasa kwa kuweza tukumaki financial statement line item, huwezi kuamini hapa unaweza ukatoa trial balance ikawa linked moja kwa moja na financial statement line zako ambazo ni either ni balance sheet au ni statement of performance ambayo ni profit and loss statement, zikawa linked na ukaweza kupata balance sheet iliyo balance bila kupata shida. Sasa naomba tuanze na statement of profit or loss and other comprehensive income. Namba tuite SCI. Entity of comprehensive income and other comprehensive income. Sasa hapa tuta create new sheet. Katika hiyo sheet naomba tutaanza na item ya kwanza. Tulisema katika expenses zetu tulisema kuna revenue, sawa? Tuna expense, kuna admin na vitu vingine. Kwa the same tutakuja tutaitengeneza hiyo nanili. Tutaitengeneza hiyo profit and loss statement yetu katika hizo classes 4. Kwa maana tutakuwa kuna revenue, kuna direct cost, kuna other income na hizo administrative, marketing pamoja na depreciation expenses to determine operating profit, tuweze kudetermine earning before tax, tuweze kupata profit after tax na mwisho siku kuweza kupata profit during the year. Naomba kwa sasa tupumzike dakika 2 then utarudi kuweza kudevelop hizo statement mbili kwa maana ya statement of profit or loss and other comprehensive income pamoja na statement of financial position kutokana na financial statement line item zetu tulizozitengeneza hapa. Asante sana, naomba upate glass moja ya maji alafu tukirudi sasa tumalizie hizo dakika zetu 15 zilizobaki kuweza kudevelop hizo statement mbili kwa haraka kabisa. Asante.